Disaster prevention. Disaster prevention is defined as those activities taken to prevent a natural phenomenon or potential hazard from having harmful effects on either people or economic assets. So the definition for disaster prevention is, it is defined as those activities taken to prevent a natural phenomenon or potential hazard from having harmful effects on either people or economic assets. So disaster prevention is defined as those activities taken to prevent a natural phenomenon or potential hazard from having harmful effects on people or economic assets. അതായത് ആളുകളെയോ ഇക്കണോമിക് അസറ്റ്സിലോ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ. Activities which are taken to prevent a natural phenomenon or potential hazard from having harmful effects on people or economic assets. പീപ്പിളിനെയോ ഇക്കണോമിക് അസറ്റ്സിനെയോ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുമോ ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ refers to measures taken to eliminate root causes that make people vulnerable to disaster. So disaster prevention broadly refers to measures taken to eliminate root causes that make people vulnerable to disaster. ആളുകളെ ഡിസാസ്റ്ററിനോട് വൾണറബിൾ ആക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സ്, അതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ. Those measures which are taken to eliminate root causes that make people vulnerable to disaster. ആളുകളെ ഡിസാസ്റ്ററിന് വൾണറബിൾ ആക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഓർ മെഷേഴ്സ്, അതിനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്കൺ ടു പ്രിവെന്റ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ or potential hazard from having harmful effects on people or economic assets is known as disaster prevention. Broadly, disaster prevention refers to measures taken to eliminate the root causes that make people vulnerable to disaster. Now, the basis of disaster prevention. Basis of disaster prevention. Basis of disaster prevention. For disaster prevention to be successful, a prior planning is required. ഇത് disaster prevention
സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ we need priori planning. ഒരു പ്രയറി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഹിഞ്ചസ് ഓൺ ടു ഇഷ്യൂസ്. പ്ലാനിങ് ഹിഞ്ചസ് ഓൺ ടു ഇഷ്യൂസ്. ഈ പ്രയറി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഹിഞ്ചസ് ഓൺ ടു ഇഷ്യൂസ്. ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇഷ്യൂസിനെ ഹിഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. And second one is vulnerability assessment. Vulnerability assessment. So disaster prevention measures successful ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ priori planning is required. ഒരു priori planning ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ disaster prevention successful ആകത്തുള്ളൂ. ഇനി ഈ priori planning or planning of prevention hinges on two issues. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് hazard identification and second one is vulnerability assessment. Hazard identification means identify the actual threats facing a community. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ത്രെറ്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രെറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ത്രെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതാണ് ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. Next is vulnerability assessment, that is evaluating the risk and capacity of a community to handle the consequences of the disaster. ഈ ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ കോൺസിക്വൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്കിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഈ കോൺസിക്വൻസസ്, ആ ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ കോൺസിക്വൻസസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ risk and capacity of a community to handle the consequences of disaster. അതാണ് vulnerability assessmentൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ hazard identification എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ത്രെറ്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതാണ് hazard identification. And vulnerability assessment എന്ന് വെച്ചാൽ evaluating risk and capacity of a community to handle the consequences of disaster. റിസ്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് വൾനറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. സോ വൺസ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി, ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസിനെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി മാനേജേഴ്സ് കൻ ഡിറ്റർമിൻ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. അപ്പൊ ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വൾനറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തി കഴിയുവാണെങ്കിൽ എമർജൻസി മാനേജേഴ്സിന് എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച്. നൗ ലെറ്റ് us see what are the types of disaster prevention. Let us see the types of disaster prevention. Types of disaster prevention. There are two types of disaster prevention. First one is primary prevention. It is to reduce, avoid or avert the risk of the event occurring by getting rid of the hazard or vulnerability. Primary prevention means it is to reduce, avoid or avert the risk of the event occurring. It is to reduce, avoid or avert, reduce, avoid or avert the risk of the event occurring. The risk of event occurring. How?
by getting rid of hazard or vulnerability. By getting rid of hazard or vulnerability. So primary prevention means it is to reduce, avoid or avert the risk of the events occurring by getting rid of the hazard or vulnerability. Hazard നെയോ vulnerability യോ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇവന്റിന്റെ റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഒന്നി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. സോ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ്, അവോയ്ഡ് ഓർ അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ദി ഇവന്റ് occurring by getting rid of the hazard or vulnerability. ഹസാർഡിനെയോ വൾനറബിലിറ്റിയോ ഒഴിവാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവന്റിന്റെ റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. An example is to avoid overcrowding, deforestation, choked drainage and to provide services. Example for primary prevention is to avoid overcrowding, deforestation, choked drainage and to provide services. Second one, secondary prevention. Secondary prevention means to recognize promptly the event and reduce its effect. Recognize promptly the event and to reduce its effect. എന്നിട്ട് reduce its പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്ട്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഇസ് by staying alert to possible displacements of population, by being ready to provide immunization, food, clean water, sanitization and health care to the affected population. നമ്മൾ ആ ഇവന്റിനെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക. അതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ. സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് by staying alert to possible displacement of population, then by being ready to provide immunization, food, clean water, sanitation and health care to the affected population. So these are the two types of disaster prevention. First one is primary prevention, where it is to reduce, avoid or avert the risk of the event occurring by getting rid of the hazard or vulnerability. And second type is secondary prevention, which means to recognize promptly the event and to reduce its effects.